Yes, good morning. நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பச் செயல். குறள் 948 பால் பொருட்பால் இயல் நட்பியல் அதிகாரம் மருந்து. Yes, that's why we have gathered here for this workshop on physical diagnosis and management in dysfunctions of cervico-thoracic region by Dr.M.G.R. VARGHESE. Now I request all the participants to rise up for Tamil Thai Valthu. Thank you all. Please take your seats. Now I request Dr. Anupreeti, Assistant Professor, to deliver welcome speech. Good morning, one and all. It's an immense pleasure for me, on behalf of the Department of Orthopedics, Faculty of Physiotherapy, Dr.M.G.R. Educational and Research Institute, to welcome you all for this one-day workshop on physical diagnosis and management in dysfunction of cervico-thoracic region. At the outset, I would like to extend my cordial welcome to our Honorable Founder Chancellor through A.C. Shanmugam Sir, our Honorable President, Engineer A.C.S. Arun Kumar Sir, and our Honorable Secretary through A. Ravi Kumar Sir for their constant support and guidance in all our initiatives. I extend our warm welcome to our respected Vice Chancellor Madam, Professor Dr. S. Geeta Lakshmi Madam, who constantly motivates us in all our academic activities. I am delighted to welcome our resource person, Dr.M.G.R. VARGHESE, Professor and Vice Principal, Faculty of Sports and Exercise Science, Center of Sports Science, Sri RAMACHANDRA Institute of Higher Education and Research. I extend my warm welcome to our beloved Principal, Professor Dr. C.V. Sendilnathan Sir, and Vice Principals Dr. S. Veena Alais Kritika Ma'am and Dr. V. Rajalakshmi Ma'am. And I welcome all our faculty members and my dear students. Once again, I welcome one and all to join this workshop and make the event a grand success. Thank you. Thank you, Dr. Anupreeti. A good speaker is like a four-leaf clover. It's very hard to find and lucky to have. Hence, it is time to honor our speaker. Don't mistake silence for smart people. Don't plan big moves out loud. Yes, it's our principal. I request Professor Dr. C.V. Sendilnathan Sir to honor our guest, Dr. JIBU VARGHESE. Thank you, sir. A conference or workshop is a gathering of important people
who singly can do something but together can decide that something unique can be done. Hence, it's time to address the gathering. I request our principal, Professor Dr. C.V. Sendilnathan sir, to address the gathering. Good morning, everybody. ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது உங்களை எல்லாரையும் பார்க்குறதுக்கு. இன்றைக்கி மார்னிங் climate is also very good, and on behalf of all of you and all my faculty members, it gives me immense pleasure in welcoming today's resource person, Dr. G.R.Physio. So the acquaintance with him rolls back to several years. So we know, sir, more than 10 years முன்னாடி இருக்கும்ல சார். சார் வந்து முன்னாடி ராமச்சந்திரன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் சவிதாக்கு வந்தார். ஸோ அப்போவே வந்து நமக்கு he was very close with us with our college. So he used to come here as an examiner. நிறைய ஈவெண்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்திருக்காரு. But I think this is the first time he is coming as a resource person in conducting the workshop. So I welcome you, sir. See, off late you can see a lot of workshops are going on in and around Chennai. நிறைய பேர் அட்டெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க in various topics. So, but we, in our faculty, we do organize regular workshops. We select. So we don't conduct the workshop for the sake of conducting a workshop. So before conducting the workshop, we do a lot of research work. So what is really needed for you? What is essential for you in your future career? So based on all these things, we brainstorm ourselves. Not only me, all our vice principals and senior faculty members and various department HODs, we sit together and we discuss whom to call and on what topic we have to conduct a workshop. ஸோ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம கூப்பிடுற ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸ் பர்சனுமே பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஆல் ஸ்டால்வர்ட்ஸ் இன் தர் ஓன் ஃபீல்ட். இப்போ சாரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் வந்து டைரெக்டாக முல்லிகன் அங்கேயே போய் அந்த கான்செப்டை கற்றுக்கிட்டு he was a authorized person to teach முல்லிகன் கான்செப்ட். ஸோ மற்றவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு 1 week கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணிவிட்டு அவங்க டீச்சர் ஆகிடும். பட் இட்ஸ் நாட் த கேஸ். ஸோ சார் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ திஸ் ஃபார் யுவர் பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். ஏன்னா அவருடைய பயோடேட்டா இப்போ பின்னாடி படிப்பாங்கல்ல, ஸோ அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க சார் என்னென்ன முடிச்சிருக்காருன்றது. ஸோ லைக் தட் வி செலக்ட் பீப்புள் இன் பிரிங்கிங் ஓவர் ஹியர் டு கண்டக்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஆர் கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ், வாட் எவர் இட் மே பி. நாட் ஓன்லி ஒர்க் ஷாப், ஈவன் அ கெஸ்ட் லெக்சர் டாக் ஆல்சோ we call a person of such a caliber that they are all renowned people in our field of physiotherapy. So I'm very happy that so many of you have joined this workshop. So actually a lot of people have given their name, but as we said, like it should be minimum, so we have restricted. So probably by maybe in a month or two we might ask you again, trouble you to come over here again and conduct a workshop. Because in our faculty, as you all know, that all these things we are doing it in regular manner. We have an academic calendar wherein we put what are the things that are going to be done in future. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அகாடமிக் கேலண்டர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெக்ஸ்ட் மந்தில் என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் வர போகிறதுன்றது உங்களுக்கே தெரியும். பட் ப்ராபப்ளி இப்போ ஆர்த்தோ அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. பட் ஆர்த்தோவில் யார் வர போகிறாங்க, என்ன டாப்பிக்கில் பண்ண போகிறாங்கன்றது போட மாட்டோம். பட் இந்த மந்தில் வந்து ஆர்த்தோ ரிலேட்டடாக ஒரு ஒர்க் ஷாப் இல்லை ஒரு கெஸ்ட் லெக்சர், நெக்ஸ்ட் மந்தில் வந்து நியூரோ ரிலேட்டடாக ஒரு சிம்போசியமோ இல்லை கெஸ்ட் லெக்சரோ ஏதோ ஒன்று இருக்கும். ஸோ 99% we follow it. So everybody has to keep in mind that go through the academic calendar regularly and make use of all these efforts put in by your faculty members, because organizing a single event or a simple event வந்து it is not easy. It is not easy. அது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் தெரியும் how difficult it is. So getting prior approval from the management, selecting the topic and finalizing the resource person and fixing the charge, how much to be collected from you, because உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம வந்து what the amount which we are collecting from you is very minimum when compared to
the workshops conducted outside. See, ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா, நான் சொன்னது அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், இல்லைனா இது யாருக்குமே தெரியாமலே போயிடும். ஸோ ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் on table. So how we do everything. So we are all open. இப்போ நம்ம வந்து 2 years back, I think we have conducted an international workshop by Dr. Alna Smith from Australia. I don't know how many of you joined that workshop. Please raise your hands. How many of you? Yes, only I think. அப்போ நீங்கள்லாம் யூஜி படிச்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறோம் இல்லை? சுபையா, யூஜியில் இருந்தியா நீ? So how much you paid for that? May I know that now? சுபையா, அந்த ஒர்க்ஷாப்க்கு 2 days ஒர்க்ஷாப்பில் அது I think we collected 2,000 rupees, I suppose. Sit down, please sit down. The same workshop by the same resource person, Dr. Alna Smith. She has conducted the same topic in Bangalore as well as in somewhere around Trichy or somewhere. So where they have collected for the same topic for the same 2 days, 5,000 rupees. But we done it for 2,000. So keeping in mind, we should not strain you. That means yourself, students. So keeping in mind the welfare of the students, because when I see you, I'm not seeing you, I'm seeing your parents. So how tough they work, how அந்த அவங்க கொடுக்குற அந்த ஸ்வெட்டும் பிளட்டும் தான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஃபீஸு, நீங்கள் போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸு, ஃபோனு எல்லாமே. ஸோ when I see you, I see them only. So it is easy for me to say that இந்த ஒர்க் ஷாப் நீங்கள் 3,000 பே பண்ணுங்கள், 4,000 பே பண்ணுங்கள், அப்படி கிடையாது. ஸோ how difficult they will face, நீங்கள் போய் கேட்கும் போது அவங்க கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு, ரெண்டாவது, we should all thank the resource person also, the first and foremost, because அவங்களுடைய அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஃபீஸை அவங்க குறைக்கலைன்னா இது நடந்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ my heartfelt thanks on behalf of all of you to Professor Dr. JIBU for having consented to come over here. ஏன்னா சாரோட கேலிபருக்கு வந்து அவர் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணணும், அவர் வெளியெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா அவர் பண்ணுற ஒர்க் ஷாப்பில் நிறைய சார்ஜ் பண்ணுவார், பிகாஸ் இட்ஸ் ப்ரொஃபஷனல். ஏன்னா அந்தளவுக்கு சார்ஜ் பண்ணலன்னா அதோட வேல்யூ இருக்காது. இப்போ பென்ஸ் காரே வந்து ஒரு 5 lakhsக்கு பென்ஸ் கார் கொடுத்தானா அந்த கார் என்ன நினைப்பா, என்னடா பென்ஸ் கார் 5 லட்சம் ரூபான்னு சீப்போன்னு ஆகிடும். அதே பென்ஸ் கார் 50 lakhs சொல்லும் போது தான் அந்த காருக்கு ஒரு வேல்யூ வரும். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே சீப் ஆகிடுச்சுன்னா வேல்யூ இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கோர்ஸுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது. பட் யூ ஷுட் ஆல் தேங்க் ஹிம். ஏன்னா அவர் வந்து இல்லை சார், இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கட்டும், எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட்லாம் பெருசெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை, எனக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு give my knowledge, I want to share my knowledge with all your students. So I request all of you to give a big hand to Professor Dr. JIBU. So without his cooperation, this would not have been a success at all. இந்த ஒர்க்ஷாப் வந்து நடந்திருக்கிறது ஒரு வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடும். ஸோ நாட் ஓன்லி ஹிம், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண எந்த ஒர்க் ஷாப்பாக இருந்தாலும் எந்த கெஸ்ட் லெக்சராக இருந்தாலும் credit goes to all those resource persons. They are all very kind enough to conduct this kind of programs with a minimal charge. Whereas அதே ரிசோர்ஸ் பர்சன் அதே ஒர்க் ஷாப்பை வெளியே பண்ணும்போது they do charge, அதுக்கு என்ன சார்ஜ் பண்ணணுமோ அதை சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. பட் இங்கே நம்மக்கிட்ட வரும்போது they are very kind enough, இல்லை சார் வில் டூ இட், நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை கொடுங்க சார் எங்களுக்கு. ஸோ அந்தளவுக்கு அவங்க வந்து கைண்ட் எனஃபாக இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து அவங்களுடைய ஒரு நல்ல குவாலிட்டியை நமக்கு காமிக்குது. இது ஏன் நான் இதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன்னா, நாளைக்கு ஒரு 10 years கழிச்சோ இல்லை 15 years கழிச்சோ யூ மைட் க்ரோ. நீங்களே யூகே போய் படிக்கலாம், யூஎஸில் போய் படிக்கலாம், கனடாவில் படிக்கலாம். ஒரு 10 years கழிச்சு நீங்களும் ஒர்க் ஷாப்லாம் கண்டக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஸோ நீங்களும் இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு, ஸோ யாருக்குமே வந்து அப்படி சொல்கிறது ஃபைனான்ஷியலாக பேர்டன் இல்லாமல் யூ ஷுட் ஷேர் யுவர் நாலேஜ். ஸோ அதுக்கு தான் இது நல்ல விஷயங்கள்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இது கேட்குற 60 பேரில் ஒரு 2 பேர் கேட்டால் கூட ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி. ஸோ இந்த 6 monthsக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இதுவாமா இல்லை லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம் ஆகுது? இந்த ஒர்க் ஷாப் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதில் வந்து சார் இது லாஸ்ட்டு. ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலி in an academic year we divide the academic year into 6 months, January to June, July to December. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே யாருக்குமே தெரியாது, இப்போ இந்த ஜான்வரி டு ஜூனில் நம்ம என்னென்ன ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோன்றதை வந்து டிசம்பர்லேயே வந்து we have to give it in a tabular column format to the university. ஸோ ஜான்வரிலேருந்து ஜூன் வரைக்கும் நீங்கள் என்னென்ன ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறீங்க, என்ன ஒர்க் ஷாப் பண்ண போகிறீங்க, என்ன கெஸ்ட் லெக்சர் பண்ண போகிறீங்க, சிம்போசியம், செமினார்ஸ், கான்ஃபரன்ஸ், எது ஒன்றா இருக்கட்டும், இதை நீங்கள் முன்னாடியே ப்ரீ பிளான் பண்ணி டிசம்பர்லேயே கொடுத்துரும்.
டிசம்பர் 2021 நம்ம கொடுத்தாச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி ஜூனில் வந்து சாரோட ஒர்க் ஷாப் தான் கடைசி ஒர்க் ஷாப். இப்போ ஜூலைலேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் இருக்கிறத வந்து இப்போ நான் இந்த ஜூனில் கொடுத்தாச்சு, யூனிவர்சிட்டிக்கு மெயில் அனுப்பிச்சிட்டேன். ஜூலையில் என்ன பண்ண போகிறோம், ஆகஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், செப்டம்பரில், அக்டோபரில், நவம்பர், டிசம்பர்னு சொல்லி. ஸோ லக்கிலி we have 6 different electives: orthopedics, neurology, cardiorespiratory, sports, pediatrics, obstetrics and gynecology. So I've got very good faculty in each and every department. So they are all very actively participating, studious, hardworking, sincere. ஸோ அவங்களுக்கும் அந்த கிரெடிட் போகணும். ஏன்னா அந்த 6 டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் தான் தே ஆர் ஆல் பிளானிங். அவங்க ஹெச்ஓடிஸோட சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி, ஸோ நாங்கள் ஜூலையில் நாங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம், ஆகஸ்ட்டில் நாங்கள் பண்ணுறோம், செப்டம்பரில் நாங்கள் பண்ணுறோம், நவம்பரில் நீங்கள் பண்ணுங்கள், டிசம்பரில் நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ளேயே பேசி இப்போ நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்த 6 monthsக்கு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் July 1st to ending to 31st of December we have almost 25 programs we have given in the 6 monthsக்கு. 25 programs to be conducted from July 1st to December 31st from these 6 different departments. So அவங்களுடைய 6 டிபார்ட்மெண்ட்ஸோட இருக்கிற ஹெச்ஓடிஸ், அவங்க சீனியர் ஃபேக்கல்ட்டிஸ், பட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேக்கல்ட்டிஸோட சப்போர்ட் இல்லாமல் இது கண்டிப்பாக நடக்கவே நடக்காது. ஸோ நீங்களும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி மந்த் ஆர் த அதர் we are doing something either academically or non-academic activities. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம NSS ப்ரோக்ராம்ஸில் ஒரு 2 months back we have conducted a 1 week camp. We went to the Nayapakam village, we adopted the village, we went to the school, government school there. We means the students. They have cleaned the premises of the school, whitewash பண்ணாங்க, போர்டெல்லாம் black paint அடிச்சாங்க. அங்கே இருக்க சில்ட்ரனுக்கு வந்து மெடிக்கல் கேம்ப் கண்டக்ட் பண்ணாங்க, அந்த லோக்கல் வில்லேஜ் பீப்புளுக்கு மெடிக்கல் கேம்ப் கண்டக்ட் பண்ணாங்க, அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ we had a tiresome work of 7 days for 7 days continuously. ஸோ இந்த மாதிரி நான் அகாடமிக் ஆக்டிவிட்டீஸும் we do conduct a lot. ஸோ அதெல்லாம் சேர்க்காம வெறும் அகாடமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் 6 monthsக்கு we have almost 25 programs in the pipeline. So I take this opportunity to congratulate all my staff members of all the 6 departments. So for having put this tremendous effort in planning as well as in executing. சும்மா நம்ம பேருக்காக நான் இந்த ஆகஸ்ட் நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறேன்னு போட்டுட்டு பண்ணாமல் விடுறது கிடையாது, அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். ஸோ அங்கே தான் இருக்குது எல்லாரோட டிஃபிகல்ட்டியுமே. அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட் எக்ஸாம்ஸும் நம்ம ஒரு டேட் போட்டிருப்போம் ஷெட்யூல் அகாடமிக் கேலண்டரில், அதே டேட்டில் தான் we will conduct the CAT exams. Maybe 1 or 2 days it might postpone because of some reasons. திடீர்னு மழை பெய்யும், காலேஜ்லேயே விடுவாங்க, அப்போ அந்த மாதிரி போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 99% we do it as per schedule. So all these things is not possible without everybody's cooperation, starting from the vice principal இருந்து புதுசாக சேர்ந்துருக்கிற லெக்சரர் வரைக்கும். Again, I congratulate the organizing team of Department of Orthopedics. அதில் இருக்க எல்லா faculty membersக்கும் my sincere wishes for having planned an activity and executing this with precision. அவங்க எல்லாருக்குமே என்னோட விஷஸ். அண்ட் இந்த யூடியூப் டீம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், சிவா, குமணி, சாம், வேற யார் உங்கள் பேர் என்ன மறந்து, சிஜாய், Ashwin. So JIBU sir, we have an active YouTube channel now. So please kindly subscribe for that. Dr.M.G.R.Physio. Dr.M.G.R.Physio. இல்லை அதுக்கப்புறம் நிறைய அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம் அதில். ஸோ வி அப்லோட் வேரியஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ், நாட் ஒன்லி இந்த ஒர்க் ஷாப் மாதிரிலாம், எல்லாமே ஆன் எவ்ரி வெனஸ்டே அண்ட் சாட்டர்டே. ஸோ எவ்ரி வெனஸ்டே வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணுவோம், அதே மாதிரி சாட்டர்டே ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணுவோம். அண்ட் இதெல்லாமே வந்து என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஐ ஹேண்டட் ஓவர் டு தெம். ஸோ நான் சொல்லிட்டேன், அதில் வர நல்லதும் நீங்கள் தான் ஆன்சர் பண்ணணும், வர கெட்டதுக்கும் நீங்கள் தான் ஆன்சர் பண்ணணும். பட் தே ஆர் டூயிங் எ வண்டர்ஃபுல் ஜாப். ஸோ வாட் தே ஹவ் டன் இஸ் they have taken interviews from various faculties in our ACS Medical College, Department of Orthopedics, Neurology, Radio Diagnosis, Pediatrics, Dental. அங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப் மெம்பரை இங்கே வர வச்சு இன்டர்வியூ எடுத்து அதை டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவோம். அதே இன்டர்வியூவை நம்ம ஓபிலையும் நம்ம அங்கே ஒரு டிவி வச்சுருக்கோம், அந்த டிவிலையும் அதை போடுவோம்.
இப்போ அதே மாதிரி இப்போ யாராவது இங்கே கெஸ்ட் லெக்சர் உங்களே இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க பசங்க, இந்த உங்கள் கொஞ்சம் பிரேக் டைமில் பண்ணி அதையும் வந்து யூடியூப்பில் போடுவோம். அண்ட் வி ஹேவ் அன் இன்ஸ்டாகிராம் ஆல்சோ. இருக்காடா இன்ஸ்டாகிராமு? ஸோ இன்ஸ்டாகிராமும் வந்து எவ்வளோ இப்போ அதுக்கு வியூவர்ஸ் அதுக்கு இன்ஸ்டாகிராமுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் 8K மேலே வியூவர்ஸ் போயிடுச்சு இன்ஸ்டாகிராம். அதே மாதிரி யூடியூப்க்கும் எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க? 1.7K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப். ஸோ உங்களுடைய ஒர்க் ஷாப்பும் வந்து ப்ராபப்ளி பை நெக்ஸ்ட் வெட்னஸ்டே யூடியூப்பில் வந்துடும். ஸோ அவங்களுக்கும் ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கங்க்ராச்சுலேட் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹூ toil themselves in shooting as well as editing and sound mixing and uploading. So avanga ellarkum I request all of you to give a big hand for them also. So நான் இவ்வளோ சொல்கிறேன்னா, you are all the ambassadors of our college, not me or not the faculty members. You are the ambassadors. நாளைக்கு நீங்கள் எங்கே படிச்சீங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் தான் சொல்லணும் நான் எம்ஜிஆரில் படிச்சேன்னு சொல்லிட்டு. நான் சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா நான் படித்தது வேறு காலேஜ். Maybe I work here, I earn here, but you study here. So you are the ambassadors of this college and university. So it is in your hands either to lift your college or stamp your college. So I hope you all lift your college to a great height, and I don't want to waste much of your time, and I thank the organizers for giving me this wonderful opportunity to address all of you in today's program. I congratulate once again each and every one of you, and I express my sincere thanks to the resource person also. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Now I request Dr. Bernard Ebenezer Cyrus, Assistant Professor, to introduce our speaker. Good morning, one and all present here. This is the official welcome address to the speaker, though Principal Sir has finished everything. But this being the official welcome address, I would like to add some points. Today's resource person is no new person for us, for Chennai as such. He has vast experience. He did his bachelor's in RVS College and master's in SRMC. And as a passionate professional, he wanted to learn and new techniques and new advancements, and his eagerness to learn encrypted this concept of manipulation in his mind. So he moved to Australia and he learned manipulation under Brad Mulligan, and he was the accredited Mulligan concept instructor, and he is also a certified manipulational therapist, and he has conducted more than 50 workshops, national and international workshops. And to know his experience, he is a person with vast experience. So where all he has worked is very tough to point out. Where he has not worked is easy. So he's been associated with many institutions. Probably he started his profession in SRMC as assistant professor for 10 years. Then he worked with Savita for 4 years, and 1.5 years he was working with as a professor and principal in Meenakshi College. And now at present he is a professor and vice principal in Faculty of Sports and Exercise Sciences in Sri Ramachandra Institute of Education and Research. And his fellow physiotherapists and the well-known renowned physiotherapists, on a lighter note, on a casual note, call him as the South Indian Mulligan. So with not much delay, I would like to call the resource person. I would like to welcome him, and the stage is yours. Thank you. At the outset, I would like to thank the management of this institution, as well as the principal and the faculty members of this college for inviting me here. And thank you for all the good words that you have said. But I still doubt that I feel there are lot more things, lot more knowledge for myself to be gained. But I would be definitely happy to share those things that I have gained
from various experiences, various places to the budding physios of today, because indirectly it's all going to benefit our society itself. Now, sir gave a very good example of the Benz car. So that's how I used to always say, because when there are certain bogus events happening, people used to call me and say, sir, why don't you do something about it? I always say, you have the same textbook available in a bookstore, you also have it in Burma Bazaar. So you decide, the customer decides where to buy it from, isn't it? So I just wanted to say that shortly when sir said that. It's a very good example. But the quest for knowledge should never stop. So once a student, always a student. During the journey of life, you always remain a student, but in between somewhere you turn out to be a professional, but you never lose the part where you are a student. Because I always mention in my workshops to my students, when you handle a client or when you handle a patient, every patient is a textbook or every patient is a chapter, because especially in orthopedics, you don't see two symptoms the same. For example, in neurology, if you know there is a lesion in the internal capsule or basal ganglia, you know these are the symptoms that's going to happen. But in orthopedics, every fracture can be described as a different fracture. The symptoms, based on the variations that the patient presents, it is different. So how you handle them is going to be based on your clinical acumen and your sense of judgment at that particular time. That is what is very important. And my passion in physiotherapy started, I joined physiotherapy when my mother told me it is something to do with exercise and there is something to do in sports, because my mother knew I had a passion for sports. And that's how I joined into it. And during my PG days, I got a chance to travel with a sports team, that is the state basketball team, who were going for their nationals in Ludhiana, and that too during December, January. So I was very excited about it. I thought I'm going to have a jolly trip. When I started the trip with the team, I found out how strenuous and how taxing it can be to become a sports physiotherapist. Because when you look from the other side, what do you see? He is traveling with the team, he is doing a lot of traveling, sightseeing, he is enjoying a lot, so many things happening. But when you get into the heat of things, I'll tell you one example. When I was there with the team, and imagine I was just beginning with my profession, a player got injured and he comes out. So till then, everybody, during the practice sessions, during our travel, we were all having fun, we were all talking well. During the practice session also, it was so cordial and so fun-filled. But during the intensity of a match, imagine, that time the state was reigning champions for the past 3 years in the national championships. In fact, we had top players who were playing for leagues outside the country. They used to come back and then they used to play for Tamil Nadu. Again, they used to go back for their professional basketball games outside the country. So that was the intensity. I was not aware of all this. And this one player, the center person, gets injured. He comes out. Suddenly the coach comes to me in a totally different tone, because you would have seen in a match, in between the heat of the game, how the coach runs around outside the ring. Not inside, of course, but outside the play area, how he runs around commanding the players what to do and how to manage the game. So in that particular moment, he comes to me and it's not even a request. He was ordering me, pointing fingers at me. I don't know what you do. In 5 minutes, I want him back in the game. So that was kind of a threat to me. I felt it like a threat. And I was wondering, what did he just say now? How can he threaten me like this? But then, as a sports person, when you think in their shoes, you realize that is the intensity that you play under. He has his own stake, his own dignity at stake, because he is the coach of the best team in the country. He wants the team to win this time also. He wants, and his best player is injured and staying outside. That's when I realized what can be your value as a physiotherapist to the team. Till then, everything was very fun-filled, but then I had to tape him. Luckily, I attended few workshops before I went there also. I had some knowledge into how to handle that situations. And then we put him back into the game and then we won the game. So that's a different thing. But the intensity that we faced at that time, that was really huge. So that's how
the profession goes. And another friend of mine, he used to be a physio in the, he is still a physio in the IPL, but earlier he was for a very top team in the IPL, and later he came and he is also a physio in the TNPL, and his stature in the TNPL today is such that the salary of the other physios are based on his physio, because he is the topmost. Whatever is the salary that is decided for him, the other physios will get lesser than that. So he always makes sure he gets the maximum salary, so that his negotiations with the team is such that he gets a good amount of salary, so that the others also get a fairly good amount of salary. I don't want to expose what is the salaries and all, because it's a personal thing, and definitely it's not less. So that's how you can grow as a physio. And like sir was introducing that I did my studies in so and so colleges, but my career did not start as an academician. Before I joined for PG, I just did 4 months of service at a particular hospital, where I wanted some exposure to orthopedics. And of course, I did it for free. I did not take a single penny from them. I requested them, I want to be in the theatre with the surgeon, not to do any surgeries. Of course, I'm not qualified for that. I just want to observe what's happening there and what orthopedics is all about. So, because I really wanted to get into the depth of it, because when I decided in my heart that I want to do masters in orthopedics, I want to know in and out of it. And he also is one of the top surgeons in the place, and so he had the latest equipments and latest techniques he used to do in different cases. During at least I can proudly say we saw at least 100 surgeries in a month. Every day used to be 3 or 4 surgeries. So that was a big benefit for me. And I have to remind you also, I did it for free. I did not take a single penny from them, even though I did a lot of work for them. But because I was getting benefited out of it, I was happy with that, and God's grace, my parents were also supporting me. So the amount of passion that you show should be really high, because most of the times the mistake what our budding physios do is, the moment they finish the course, they want a big pay, they want a big salary, they want to get into a very prestigious post, which never happens, not with any profession. Of course, maybe you look at some other professions, they get a better pay, but then how long? And what are the problems in that? But in ours, as a beginner, where are you? I would always say, your journey as a physio starts only once you graduate, not as a student. Your journey as a student, because in your student period, in your 4.5 years, you are just given the basics. You have been taught the ABCD. Only when you start handling clients, you see what you are going to apply there and how independently you are going to apply on it. I hope you understand a little bit of what I'm saying, because when you get into clinical practice, you understand or you recognize it's a totally a different ball game. It is not what you thought it was when you were doing your undergraduation. Clear? There you need to do is you need to integrate whatever knowledge you have got from your undergraduation into what you are supposed to do, what you are actually supposed to do for the client. Clear? Okay, with these few words, we have the whole day remaining. With these few words, I would like to once again thank the faculty members. Sendil sir, even though he is the principal and the decision maker, I am sure he is helpless if he does not have a strong team of deputies under him. So congratulations to all the teams for all the good work that you have been doing, and the students are also definitely fortunate to be under you. Thank you for calling me, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for sharing your experiences, sir. So now it's time to start our session. I request Dr. JIBU George Varghese, sir, to take over.